ya Nairobi oro hamwe na county ige ona thegia wa kwamukira mukana kuma kuri thirikari maya mothe nitugukorwo tigikumenyithia kahinda gatari kuraya no reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie. Mamwe ma maria tukuhariirie Mutamburuko-ini. Atongoria ngwataniro-ini ya Azimio kuga matiracoka na thutha gutabania mirurungano ya muthenya wa rucio guko makiagira kiene mukana wa president na munini wa Rigathi Gachagua wigie gutabania mirurungano eno. I will not allow any other Kenyan to lose their life so that can satisfy his political ambition. President William Ruto kurutira Azimio mukana wa kururungana muthenya wa rucio akiuga ndegwitikiria andu makiria gukua thiini wa mirurungano eno na oho akiuria igoti ritianirie shira wa kuregana na watho wa kigina niguo kinyanirie cioneki ciake kuri muingi. Kamiti ya bunge igie migunda gwathana ugai wa mugunda wa Del Monte uria ukoretwo na ngucanio urugamio nginyagia ikundi ciothe iria ikuruhanitio ciunanire njung'wa na ciguithanie mitaratara ya uria mugunda uyu ukugaywo. Na endia a makorobia thoko-ini ya Kaharati kuga makoretwo makihaka makorobia mao ndoro niguo kuguciriria aguri indi tirangi toria kurerikana na magacunga muhera. Mutauri witu na njira ya ciiko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege ni ngatho ringi ni undu wa unyitaniri waku na tukiambiriria mirurungano noyo njira ya guthingiriria thirikari ithikiririe mateta ma muingi. Eno ni miario ya mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga uria uritie muingi ndukanetigire gukeyumiria mirurungano-ini yao ya muthenya wa rucio. Ihinda-ini o riu Raila augite gukinyaniria na riu ni moganitie thairi milioni 1.2 cia kuregana na wathani wa President William Ruto. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga augite mirurungano iria matabanirie kiumia kihituku yari o mehaririria kwambiriria muthenya wa rucio mirurungano eno igitanyo gwakiriria makiria. Jeshi ya baba! Odinga augite gutirigiria ria kumaguoyo hiari kumarigiriria gukarika barabara-ini akiuria arumiriria kema kiyumiria na njira nene. Wananchi sasa wanachukua mamlaka mkononi mwao, sio sawa? Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione hapa? Kazi ile tuko nayo ni kidogo. Ni harambe ya kumsukisha Zakayo ashuke chini. Tulimpatia notisi ashuke akakataa. Wakati wa kumshukisha kama wananchi umefika. Pia hata polisi wetu wao wenyewe wanaumia. Kwa hivyo wasije wanatupatupa tear gas ovyo ovyo. Kesho Kamukunji itakuwa kila mahali Kenya hii. Watu wametuambia kwamba Kenya ni kampuni na wao ndio wenye hisa na sisi sio wenye hisa. Kwa hivyo wanaweza tuwekea kodi kwa nguvu. Kuanzia leo tumesema tumechoka. Hindi ya mirurungano wa gatano kiumia kihituku ngari ya Raila ni yatharikirwo na rithathi undu uria augire yari njama ya kumuruta muoyo agitariria mubango wa guthitanga maabitha a borithi aria mahuthirire hinya mukiru ku hindi ya mirurungano eno. Miario ya Raila igithukirwo rito ni mutongoria wa NARC Kenya Martha Karua. No amount of shooting, tear gas or even assassination will stop the march of history in this country. However, we intend to move to court and institute prosecution against individual officers who are involved in unconstitutional and illegal actions. I want to remind the armed people, the police, that what we are doing is for you as well. Avoid being used to wage war on the people. And remember, when you do that, as our leader has said, we will come
for you. Muthenya wa ira igoti nene ni rirongereire ihinda ria kurugamio kurutithio wira kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 thirikari igitanya kugathika magoti kihiri kuhitukira watho uyu magoti maya ari mamwe ma maundu maria Azimio iratetia. The process we are engaging in is about the deliberate policy decisions by the Kenya Kwanza regime to make life unbearable to a great majority of Kenyans. Hamwe na mirurungano eno atongoria a Azimio no magatongoria mihango ya kugania thairi cia kuregana na wathani wa President William Ruto uria maugitie twikite wa kuigioterwo thairi milioni 1.2 aricio moganitie gukinyaniria na riu. We are aware that Kenya Kwanza has questioned where we will take the signatures and the legality of the exercise. We don't expect them to understand. They don't understand the people's power as at now, but with the time, they will do. Hindi ya mirurungano ya kiumia kihituku andu atandatu ni mateire mioyo yao na angi makigurario oru ari ni hamwe na maafitha borithi. Na riu mutongoria wa bururi William Ruto ni arutite murugamo mururu wigie mururungano urio bangitwo gugatabania muthenya wa rucio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja akiuga thirikari ndigwitikira andu makiria matemio yao thutha wa andu atandatu gukua muthi wa gatano kiumia kihituku. Oho president ni oriti igoti riteanirie cira uria wambikitwo wa kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2023 akiuga cira uyu ni urugamitie mihango ya thirikari ya kwambiriria tabarira cia guthondekera mbeu njithi mieke ya mawira. Gathoni Wang'ang'a no tuharirie ripoti ino. Ndugamano ni tanyitwo kwihanda muthenya wa rucio thutha wa mwena wa mung'ethaniro kuga no guthie na mbere na mururungano wao ona thengia wa mukana kuma kuri president. Akiaria ari mwena wa Ruai hindi ya uheani wa taito cia mugunda wa Embakasi Ranching, Ruto ni ugite thirikari ndiri hindi gwitikiria atongoria eye ndiguthararia thayo wa bururi guthukangia indo cia muingi ona kana gucungiriria mundu o wothe gute muoyo wake. For so many years, this is not the year you are going to succeed. I will not allow any other Kenyan to lose their life so that somebody can satisfy his political ambition. That is not going to happen. Ruto ugite atongoria ngwataniro ya Azimio marahuthira mbeu njithi kuhingia mabataro mao kiumbe na makiuteti gukwa kiuria muingi ndukanagie na hahu na ugathie na mbere na mihango yao ya oro muthenya. Hii mpango ya kubadilisha Kenya ndio inasumbua watu wengine sana. Hawa majamaa wa maandamano wamekasirika na mimi. Kesho kutakuwa na amani Kenya. Kama wanataka uchaguzi ingine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Saa hii ni nafasi ya kufanya kazi. Ihinda-ini riu Ruto ni ageire kiene igeria ria kurugamia watho wa kigina wa mwaka wa 2023 na kuria oritie magoti mateanirie cira uyu kuona ni urarugamia mihango yake ya guthondekera mbeu njithi mieke ya mawira na iria ni hamwe na waki wa nyumba cia raithi na tabarira ingi itiganite. Mambo ya finance bill, wawachane na finance bill, sisi tunataka kuendelea na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Akinyita miario no baru munini wake Rigathi Gachagua ni uritie maafitha borithi ukang'ethanira na uria wothe ukagarara watho kana guthukangia indo cia muingi na marute wira kuringana na watho. And our police officers should apply the law and apprehend offenders irrespective of their status in society. Wewe ukienda kutoa fujo kesho utakamatwa. Ruto ni ugite kuhitukira watho wa kigina gatagati ka mbeu njithi 800 nginyanagia 150 ni matanyitwo kugunika na mieke ya mawira mubango-ini wa waki wa manyumba, waki wa thoko 180 icigo-ini itiganite cia bururi, wandikani wa rutani 20,000 gatagati-ini ka tabarira ingi nyingi. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka mpango maalum ya housing ambaye itatupatia ajira za Nairobi
karibu vijana 80,000. Oho nioritie kambuni cia migunda iria ciendagiria muingi migunda cirutithanie wira na ministry ya migunda niguo kuhota kweheria turia nime hamwe na gukungiria muingi wara uria uteaga mbeca ciao na gucoka kuma moko matheri matari na taito cia migunda. Tunataka hizo hati miliki ama tunataka vipande ya ardhi ya wananchi mutuletee, ndio tufanye usorovea na tutengeneze title deeds. Hakuna haja ya kushikilia title deeds za wenyewe. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Nacio ikundi itari cia githirikari cia gutetera ihoto cia o mundu na ikomithitie uhuthiri wa hinya mukiruku wa maabitha a borithi kuria rurungani kiumia kihituku mirurungano-ini ya Azimio kuria andu 6 makuire thutha wa kuhurwo rithathi na angi makiria ma 70 gwikio ngono. Ikundi ici ni hinyiriirie mu Kenya na muhe wiathi gigatiba kururungana riu makiuria munene wa borithi Kameme kwambika uthuthuria wa maabitha a borithi aria mahuthirire hinya mukiruku na oho kwiranira ni makanya bara uria mirurungano ya rucio igakorwo igitwarithio na mbere. Wangui wa Muirore no tuharirie ripoti ino. Ikundi itari cia githirikari cia gutetera ihoto cia umundu ni ikumithitie uhuthiri wa hinya mukiruku ni maabitha borithi hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio kiumia kihituku kuria andu 7 makuire thutha wa kuhurwo rithathi na angi makiria ma 70 kunyitwo. Ikiranira gwikuruhania kwao mirurungano-ini ya rucio kunyabara uria iratwarithio na mbere. Ikundi ici ciugite ni wigiriki wa maabitha borithi kugitira rurungania ya no ti kumahura. Oho magikumithia gutharikirwo na riera ria kuruta maithori kuri mucirithania munene wa tene Willy Mutunga sesheni-ini ya borithi ya Central muthenya wa Jumamothi. Koguo ni magakorwo jana toramu na turekoda na ginya video na thimu nigetha mundu agika kiundu kiuru kana wi muthigari kana wi muraia ukubunja sheria ithi ni turekodaga ndiraigua munene wothe kana no wa borithi kana no akimenererio horo ucio na ni uri muno tondu ginya andu aria mahuragwo mari andiki horo mari andu a gutetera kihoto kia muingi. Ikundi ici ciugite mukenya wothe ni muhewe yathi gigatiba na ni kihoto giake kururungana angikorwo kuri na maundu ataiganiire namo na itibatie kuhotomio na njiro yothe. All Kenyans, and this is a call to all of us as citizens to stand firm in defending the Constitution and protect our democracy, human rights and our dignity. Thigari ciaumira cianjia gwikia tia gas na kuhura andu nirio gukoragwo na maundu maingi ma bara no thigari cingiruta uria ciandikirwo ni sheria yao kurora na kurora andu aria mararurungana kumagitira gutiri undu wonekaga. Gutharikirwo kwa andiki a mohoro hindi ya mirurungano iria koretwo kuo no gukomithitio na njira nene thirikari ikiurio itiye wiathi wa nyumba cia mohoro. Continued political harassment of media houses and intimidation of journalists, a trend that is increasingly threatening freedom of expression and free media. We urge the media to remain steadfast in defending our hard-won democracy. Ikundi ici ni ihinyiriirie munene wa borithi Kameme na honge ciegie kunyabara mirutire wira ya borithi kwambika uthuthuria wigie maabitha aria makuruhanite na ciiko cia kuraga na gutharikira arurungani hindi ya mirurungano. Oe wagiririku wa giuteti na wagiririku wa gisheria thiini wa sheria iria cirugamirire maundu ma borithi na muno makiria atige gwitikira gwathwo na kuoya instructions kuma kuri ateti aria maramwira uria gwika. Nondu wa keri ni tukuria andu magwitwo IPOA neo Independent Policing Oversight Authority na andu aria angi magwitwo Internal Affairs Unit. Icio ni itengo igiri cia borithi aria magiru gukorwo makirora maundu ma wagiririku wa mitugo ya borithi mahote guthuthuria mitugo ire koretwo igithie na mbere hamwe na kunyita andu hatari itumi.
ikundi ici ciugite ni igakorwo kona ciothe cia bururi muthenya wa rucio kunyabara kuria borithi kana a Kenya magakiruka mihaka. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Nĩ ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũtamburuko wa mohoro. Twĩtĩkĩrie tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini no nĩ tũracokereria na riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na ici. Na endia a makorobia thoko-inĩ ya Kaharati kuga makoretwo makĩhaka makorobia mao ndoro nĩguo kũgucĩrĩria agũri ĩndĩ tirangi toria kũrerĩkana na magacũnga mũhera. Dhahabu Microfinance Bank rĩu nĩ mokĩte na mũrurumo mũnene wa gũkwamũra wewe na bata wa mbeca. Aranĩria na Dhahabu Microfinance Bank ũmũthĩ kũhĩtũkĩra 0727 880880. Ningĩ no ũcere wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot. Dhahabu Microfinance Bank. Nenda kuroraganie ngona tangariria nawe tigano harĩ tamenyete indo iria njega nĩriende tigano harĩ tamenyete indo iria njega nĩriende ithiria kadijo ũrĩa ũsubukia. Hakikisha njia salama ya kutuma pesa. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu ngima ni tupike. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ.
Na riu onjoria thoko-ini ya Kaharate gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa kaunti-ini ya Murang'a nimetikirite makoretwo makiendia makorofia mahakitwo ndoro Mohoro na riboti ati ni rangi makoretwo makihaka kana kuhuthira ndawa kuguciriria aguri. Makiaria na Kameme TV, onjoria aya maugite muguri niwe uramatindikiriria kuhaka makorofia maya ndoro makahana makorofia ma hash amu nimo marendwo muno, riu makihoya muhera kuri aria matunyite thiini wa miaka 5. Gita wa Wajiko niwe tuhariirie riboti ino. Okay, this is to all the lovers of avocados. Mbica ĩno nĩ ya kĩrĩa kĩarĩ gĩkorwo gĩgĩkenererwo ta itunda no gĩgĩcoka gũtuĩka kĩiria ngoro. Mũtumia ũyũ akĩnegena thutha wa gũthingwo nĩ endia a makorofia thoko-inĩ ya matunda ya Kaharate kaunti-inĩ ya Murang'a ĩrĩa ĩkoretwo rĩu ĩgĩthiũrũrũka nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ukikuja uweke unapata hashi yako ni kupakwa, imepakwa sijui ni rangi gani. Nĩ ndeto ĩtuthũrĩte maoni maingĩ gũkĩrĩkana endia a thoko ĩno nĩ makoretwo makĩhũthĩra ndawa kwĩruhia matunda mao. Avocados, they do paint them black so that they can appear as if they are ready. Thoko ĩno ĩkoragwo haha oro mũthenya amu ĩkoragwo magomano-inĩ ma barabara yake no gũthiĩ Murang'a na Kangari na ehĩtũkĩri nĩo customer anene a thoko ĩno. Kũhĩngĩca customer. Ikondobia rĩu rĩrarĩ rĩa kũiya na ici maiya tũkondobia tũtarĩ tũkũrũ to nĩtuo mangĩkinyĩra. Arĩa magũraga makorobia aingĩ makoragwo makĩũria makorobia ma hash, no ona haha ikorobia rĩtarĩ rĩa hash nĩ rĩrugagwo na gũtuĩka rĩa hash nĩgetha mbeca itikore. Tirangi nĩ ndoro. Ndoro ĩrĩtagwo ya rũme. Ndoro njiro ya kĩanda-inĩ ĩrĩa njiro kũrĩa gũkũraga rĩrĩ kũrĩa gũkũraga ndũma one rĩyo ndoro yatwĩkio na maĩ nĩ kũhana tarĩ rangi rĩu ya moto ikorobia we ũkĩreherwo na rĩrĩ no rũciũ kũrĩa rĩu ũkĩrĩiga nyũmba atĩ wetekũrĩa wendo karĩa kĩndũ. Thutha wa mateta ma mũtumia ũyũ ũtongoria wa sub county ya Murang'a South nĩ moire ikinya na gwĩkinyia thoko-inĩ ĩno kwenjera kana nĩma mateta ma mũtumia ũyũ nĩ mama. Ya gũtũma tũhake makorobia ndaka nĩ gĩtũmi nĩ ndatwarĩra customer ikorobia rĩrĩ ta ihake na rĩrĩa ihake aracagũra oro rĩa ihake no nĩ tũrũkenete mũno tondũ ndoro ĩrĩa ĩthiĩte Nairobi makĩria ya tani 50 no Ngai nĩ mwega tondũ rĩu ũndũ ũcio nĩ wathira. Na thutha wa ũthuthuria wao matongoretio nĩ DCC wa Murang'a South Kenneth Mũrũngi nĩ marahotire gũkũrana mũthingi wa thũgũrĩ ĩno nĩ makorobia ma mĩthemba ĩngĩ mahakĩtwo ndoro makahana makorobia ma hash. Haja yetu ni kuhakikisha kwamba wasafiri na Wakenya wako na confidence ya kusimama pale na waweze kununua kama ni matunda ama vyakula, wakijua kwamba wananunua matunda ama vyakula ambavyo havitawaadhiri kiafya. No mũthĩ nĩ twĩkinyirie thoko-inĩ ĩno kwenjera ndeto ĩno kũrĩa endia thoko-inĩ ĩno mategũbucia ritho kana gũkorwo na rũkobe magetĩkĩra mahĩtia mao atĩ nĩ makoragwo makĩhaka ndoro makorobia. Nyamũ rĩrĩa ũngĩrĩkia kũhaka ndoro nĩ kũma riumaga handũ ha kwĩrua. Wethiĩ mũgũnda wethe kĩndũ gĩkũrũ kana marĩ ũgũtua we no ndũkagerie kũhaka ndoro tondũ nĩ thoko gũthũkia. Makĩregana na riboti mahakaga ndawa kana rangi moigĩte wĩra ũyũ wa kũhaka makorobia maya ndoro ti hĩndĩ wambĩrĩria amu makoretwo makĩenderia agũri makorobia maya mahake ndoro kwa ihinda rĩa mĩaka 5. Customer akiona hiyo ya green na tũgakũrana ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩmenyekana nĩ maabithaa a borithi amu ao nĩ metĩkĩrĩte gũkorwo nĩ manaikio ngono no gũtirĩ ikinya rĩa tacũkirio. Ndĩmũnyite nginya ngaikio borithi ngaikara mathaa 24 igũrũ rĩ ndoro ĩyo nyitĩtwo ro nayo na ndoka haha andũ ũcio macokire gũthekerera o arata arĩa akwa. Ndoro yothe ĩrahakagwo hena ndoro ona nĩ ĩragũragwo ndoro ndendetie ndoro ya kuma 300. Rĩu onjoria nĩ mahoete mũhera amu ũndũ ũyũ nĩ mathũkĩirie biacara ciao na kwĩranĩra kwendia indo citarĩ no cuke. Tũgarũrũkĩte na tũgatuĩka ciũmbe ingĩ njerũ ũguo na Ngai harĩa nĩ oĩ wega biũ niĩ hakwa ndĩ mũgarũrũku tondũ ndarĩ ũmwe wa kũhaka to ndigacokera kũhaka rĩ tondũ ndirakĩenderio andũ arĩkũ na nĩngĩenda mũndũ ũkũgũra kĩndũ gĩakwa agathiĩ kũrĩa no ti gũthiĩ gũte. Cash crop ya Nyandarua ĩkoretwo ĩrĩ waru na ya Murang'a ĩkoretwo ĩrĩ ikondo no kaingĩ waya gũkorwo wanagũra ndaka. Ngĩribotera Kameme TV kuma thoko ya Kaharate kaunti-inĩ ya Murang'a, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Thengiũ mũno makĩria Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo.
Na riu kamiti ya bunge igie migunda ni yathanite ugai wa mugunda wa Del Monte uria ukoretwo ukigucanirio urugamio nginyagia ikundi ciothe iria ikuruhanitio ciunanire njung'wa na cigwithanie. O kahinda-ini kau kamiti ino ni imenereirie kamiti ya kuramata mugunda kana migunda ya muingi National Land Commission ni undu wa gwikururia magikuwira iri na itumi ciayo kiumbe. In paragraph 3. Muikarigiti wa kamiti ya kuramata migunda ya muigi guku bururi-ini National Land Commission NLC Gelshom Otachi na ameba kamiti yo nimekorire haceke mbere ya kamiti ya bunge igie migunda iguru rigi ugai wa mugunda wa Del Monte kuria ikari ya Kandara Residents Association. But I think, Honorable Chair, I just feel that the committee is being unfair to us. I made it clear from the beginning that it was... can't say that. But Chairman... ni thutha wa kamiti no kuremwo ni gutariria kihinyio kiriga kiria kirigiceirie ugai wa mugunda uyu kuria ikari acio ona thutha wa itua ria igoti na bunge kuonania mari na kihoto gia kugaya eka 7,400 riu magikwirwo mari na itumi ciao kiumbe. Now, so there is no issue of saying that the NLC has an interest that is adverse to Kandara residents because the Kandara residents, we are the ones who made the determination. Ona kuri uguo Tatini atariirie ati gukorwo ho gwacira igoti-ini ria gucokia macira riko uria wandikithitio ni ikari ya Kandara na gukorwo bunge cia Murang'a na Kiambu itiandikire kamiti iyo marua makuga ni cihitukia mugunda ucio ugaiwo ni mamwe ma maundu maria makwamitie mihang'o ino. The public, so there are two steps. It reverts the public and then it's allocated. Now that reversion to the public can be either by a surrender or expiry of lease. So the question would be, what can the ministry tell us about the position of the expiry of the lease? Then we know the lease has expired, the land is available for allocation. The county government, there's a process for allocation to Kandara. Can that be done? Oho Tatini ekorire haceke gutariria kiria kamiti yo yagirite mucemanio-ini uria wetitio ni minister wa Iganda na wonjoria Moses Kuria wa gwetha kihonia kia ngucanio ino ona gutuika Kuria tuwe minister wa migunda. Mr. Chairman, you know you are very good at lecturing, and in your lectures you confuse everybody. You don't want to go directly to answers that you have been asked. Did you find it odd? Did you find it odd? On whether we are under pressure from anyone, no, we are not under pressure from anyone. We act independently based on what requests come to us and based on our mandate. Riu kamiti ino ya bunge ni yathanite mihang'o yothe ya ugai wa mugunda uyu irugamio nginyagia riria mekuhariria kigomano kia hamwe gia kamiti ino ya migunda, ministry ya migunda, aikari ya Kandara undu umwe na thirikari cia kaunti cia Kiambu na Murang'a gwetha kihonia gia gutura kia ndugamano ino. You cease, you put on hold any activities related to Del Monte, and until such a time, Chairman, we've directed that including this letter which you have tabled, you don't take an action on it. We'll try to make arrangements for that meeting. Aikari ya Kandara makoretwo magitia mugunda uyu makiuga matunyirukia hinya makiria ma miaka 50 mihituku na ugikomborithio kambuni ya Del Monte mugaru na wendi wao. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Njoroge wa Kimani. Na tukimurika riboti igi mwandiki munene Muhagure kiama-ini kia Jubilee Jeremia Kioni niugite ni eguthie igoti-ini kuregana na itua ria muthenya wa ira ria gukindira mogaruruku maria maiguithanirio ni mwaho wa kanini kega. Kioni augite igoti ria gutuithania ngucanio cia ciama ni rirahuthirwo guthagathagia kiama giki undu ria augite ena mwihoko ni ugutuithanio ni igoti inene ihinda-ini o riu. Mwandiki munene wa ihinda kanini kega nioritie Kioni etheme gukuruhana na mutaratara kana mitaratara ya utongoria wa kiama giki na tie watho wa igoti guku akiuga o matire na thiriti na ngwataniro ya Azimio na mutongoria muthure uria ukanyita itemi mirurungano-ini ni agatacukirio ikinya ria kiwatho kuringana na watho wa kiama giki. We have done a letter to the tribunal which will be delivered today, complaining about the availability of their judgments, and especially those by the majority, because the minority judgments are not available ahead of the time. Where they are writing them, sasa imekuwa ingine. Those people held meetings in bars
to plan for the ouster of Jubilee. This group of tribunal members are also writing their judgments in bars, those in the majority. And that is why we are where we are. So I want to say that whatever it is that we do, we have hope that the High Court will deal with the matter. We will move to the next level, that is the High Court, and we have faith that the High Court, like it has demonstrated, will deliver better judgment on this matter than before. Igoti riretagwo ria tribunal niratuire cira muthenya wa ira na muthenya wa umuthi na cira uria maratuire marauga atiriri kanini uyu uri haha ri niwe uthuritwo ari secretary general wa kiama, muheshimiwa Adan Keinani niwe vice chair na muheshimiwa Rachel Nyamai niwe treasurer, na gwachoka ukerwa atiriri muheshimiwa Kionire ni aingatetwo kiama kia Jubilee na akeherio giti-ini gia secretary general. Koguo ono mothe uyu agituika ni akwaria handu ndangiaria ta mumemba wa kiama kia Jubilee, na ndikio turera andu aitu atiriri inyue mufuataga kiama gitu kia Jubilee, alama itu ni ndutura na alama itu ni thayu. Ithuĩ tũtirĩ twetikira ona hingo ĩmwe gũtuĩka atĩ nĩ tũrĩthiaga mbara-inĩ. Nĩ turona uria Kioni na andu acio angĩ marĩ hakuhĩ nake mareka mĩtugo ya gwĩkĩra thaburia mũtwe, kuhura mbara na maũndũ macio mangĩ. Ĩyo ti mĩtugo itũ, ĩyo nĩ mĩtugo ya kĩama kĩa ODM. Ithuĩ ta andũ arĩa tuthuurĩtwo na Jubilee nĩ tũraigua hatirĩ kĩhoto na kĩnini gĩa kumĩra mĩrũrũngano-inĩ ĩyo ya gũthiĩ gũthũkangia indo iria cia mũingĩ andũ methete na thithino. Akorwo kũrĩ ngarari cingĩũka, katiba ĩthondekete ĩgathondeka nyũmba ĩtagwo ya icirĩro, ĩtagwo National Assembly na Senate, kũrĩa andũ mathiaga makaria maũndũ marĩa maramathĩnia. Na ũkĩona mũndũ ta Amos Mwago na nĩ MP wa Starehe, kũrĩa gũkorwo na andũ aitũ mararutĩra wĩra agĩsupport maũndũ ta macio, nĩngwĩra andũ a Starehe inyuĩ mũcoke, ona inyuĩ no mũ collect signatures ta ici Raila arauga, tũcokie andũ angĩ mũciĩ. Na nĩ wega muno makiria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ Mutamburuko wa Mohoro, nĩ ũgũtwĩtĩkĩria tũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ, no nĩ tũracokereria na riboti makiria, koguo thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Wĩra ũyũ wa maĩ ndũkoragwo wĩ mũhũthũ. Rĩmwe delivery cikoragwo ciĩ nyingĩ, itũmaga rĩmwe nginya ngue maĩ thabarĩ ndaya. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga ngoro yakwa ĩcoke na thĩ mũno, nginya ngaigua rĩngĩ ta itagũtigana na wĩra ũyũ. No kuma hĩndĩ ĩrĩa ndĩhotanĩire tukutuku ĩno na tatu-rĩ, mũtũrĩre wakwa ũkoretwo ũcenjetie, delivery cikaingĩha na ngahota gũkinya on time harĩa customer rĩ. Na customer na rĩmwe nĩ makiraga mũndũ akanyongerera kanyamũ igũrũ wa mbeca iria ndĩmũrĩhĩtie. Ucirarie hiyo mbao. Beba na tatu. Paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. This message has been approved by the BCLB. Mohoro maria maratukinyira ni ati mirurungano ni yumirite bururi-ini wothe tondu ng'ombe, mburi, thamaki na nguku ni irenda iheo kihoto giacio na njira ya gucokio haria ciagiriire thani-ini ciothe bururi-ini. Mirurungano iyo iretwo mirurungano ya gitoero yumirite tondu micii miingi thiini wa Kenya ni iraruga ngima muno igicokagiria ngatho mucamo mwega wa mutu wa Tupike Sifted Maize Meal. No korwo ni nie ukuragia ingiuga ni mukumenyera geria kuruga mutu uyu wina cama wa Tupike Sifted Maize Meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni Tupike. Saseni, sana. Madam, niko na swali. Je, nikikupea hii pesa sahi, utaacha uchali wako? Hala? Kwani ni kesho? Eti uchapa. Wewe, madam, ni nini? Wewe relax. Nini mbana wewe? But you're my love. Mimi napenda pesa. Mbona upite hizi shida zote na unaweza jishindia 100,000 times your bet ndani ya Lotto Mega Draw. Paybill number 777-000. Andika neno KTV kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. This message has been approved by the BCLB.
Etekira ngunyitio geni o rĩngĩ na rĩu rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta na thitima EPRA nĩrũremereirwo nĩ gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũrĩa mongereire mbeca imwe iria irengagwo harĩ thogora wa thitima iria irerĩkana gũkorwo ciongereirwo hatarĩ gũkuruhania mawoni ma mũingĩ ona kana bunge mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ hinya nĩ kumbũkirie atĩ mbeca iria Akenya mararengwo harĩ ũrĩhi wa thitima ciongereirwo nĩguo gũthinga mĩanya ya hathara ĩrĩa ĩkinyanagirio nĩ kambuni ya Kenya Power, ũndũ ũrĩa ambunge mamenereirie makiuga nĩ njĩra ya kũhatĩrĩria Akenya. Mwandĩki witũ Batarũ wa Mwangi nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩgwĩtĩtio nĩ kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ hinya ũmũthĩ gĩkĩrongoreria gũcaria anja ya mathogora ma igũrũ harĩ marĩhi ma thitima marĩa makoretwo makenyamaria Kenya mũthenya thutha wa ũrĩa ũngĩ. Mbere ya kamĩtĩ nĩ rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta na thitima rwa EPRA nĩ rũhinyĩrĩirio gũtarĩria ũrĩa mathogora ma thitima mambatĩrĩte na ikĩro nene ona mbere ya watho wa kĩgĩna gũkorwo kĩrutithio wĩra. What happens, you wake up tomorrow, you had a meeting last night with Kenya Power, you decide to increase 1% on margin on allowable losses, for instance. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ Daniel Kipto nĩ ekorire haceke thutha wa kumbũka kwa ũhoro atĩ rũhonge rwa EPRA nĩ ruongereire mbeca iria irengagwo ahũthĩri a thitima iria icokagio gũthaitĩra hathara ĩrĩa yandĩkithio nĩ kambuni ya Kenya Power kuma gĩcunjĩ gĩa 14 harĩ igana nginya gĩcunjĩ kĩa 21 harĩ igana. We did go through a very rigorous tariff review process which commenced with Kenya Power submitting the application to us in the month of October 2022. We went through an internal review process. We did conduct countrywide public participation. When Kenya Power makes losses, the consumers are going to pay. And now the public told you that was okay when you were doing public participation. Because we would want to know when and who told you it was okay. Because I doubt whether Kenyans would agree even to increase the cost of power by 2 shillings. Abunge mang'ũrĩkio nĩ rũhonge rũrũ kwaga gũkuruhania bunge ona kana Kenya ikinya-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩgwetetwo gũkorwo arĩ mũgarũ na watho. Ĩno arĩ njĩra Kenya Power ĩngĩhũthĩra kwandĩkithia hathara ĩrĩa ĩngĩrũgamĩrĩrwo nĩ mĩhuko ya Kenya. Are we, the members of this committee, not important stakeholders? Are minutes which are taken, and they are also participants. Because now it is official, can they bring the minutes of those public participations and the participants? I am the chairman of the Energy Committee. I am not aware of those public participations. None of my members are aware. Ciũria cia Kenya gũtũngagio marĩhi matiganĩte ma tokens mahinda kwa mahinda itinaga kwĩyumĩria rĩu minista wa hinya Davis Chirchir agĩtetera na kuga mũigana wa tokens iria mũhũthĩri wa thitima araheo ũkoretwo ũgĩcenjia kumana na ũtiganu wa mathogora ma maguta. Components of the tariff has got warmer, it has got fuel charge which is varying. It is not a fixed charge. And it has got forex depreciation or appreciation. Because I think the route we are taking now, we will, you would want to hold Kenyans hostage, in which case we might be the first ones to hold you hostage. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ kamĩtĩ ĩno no yendire kũmenya marĩtwa ma kambuni cia andũ kĩũmbe iria gwetwo gũkorwo ikĩenderia kambuni ya Kenya Power hinya wa thitima, ũndũ na ministry ĩno ĩkinyanĩirie na kũneana marĩtwa ma kambuni 21 iria ikoretwo ikĩenderia kambuni ĩno thitima. There is Ethiopia, which is 200 megawatts. We also have Alten Solar, we have Imentity, Vika Power. Ona kũrĩ ũguo ambunge maga kũiganĩra na riboti ĩno kuona ndĩkũheanaga marĩtwa kũna maene kambuni ici kuona imwe cia ikoretwo ikĩorotwo nĩ kwenderia Kenya hinya wa thitima na thogora mũkĩrũku. Rĩu marĩtwa maene cio makĩbatarĩkana kũneanwo kũrĩ kamĩtĩ ĩno gũkinyĩria mũthia wa kiumia gĩkĩ. Like now look at this Rumuruti. EOS Holdings as ordinary shares 10,000. The rest you have listed have nil. The ones with the names, the one without names have everything. So now how do we know EOS Holdings Group Limited is? Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Batarũ wa Mwangi. Na rĩu gũtirĩ abitha o wothe wa ũgitĩri na thirikari arĩa matungataga mwena wa Malindi hĩndĩ ya ikuũ cia makĩria ma andũ 350 mwena wa Shakahola ũkwĩrisha guoko kwa watho. Ũyũ nĩ uge wa minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ũrĩa uma mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ icio, akiuga aingĩ a maabitha a ũgitĩri ũndũ ũmwe na a magoti nĩ ekũĩrwo harĩ cira ũrĩa thirikari ĩharĩirie
guthitanga aria othe manyitire itemi ari kuhotithia muhunjia Paul Mackenzie gutabania ngero iyo. Na toria mwandiki witu Maura wa Gunya aratariria Kindiki ahinyiririe ati ni kwari na riboti cia kuigana kuhotithia maabitha a ugitiri guthaitira ikuici ende makigonderera wira-ini wao. Uthuthuria wigie ikuo cia makiria ma andu 350 mwena wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi ni uthire na mbere umuthi, kuria kamiti ya mwanya ya seneti iria koretwo igitabanio uthuthuria uyu icemanirie na minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki uria wikinyirie handu-ini ha maabitha ugitiri aria marutaga wira mwena uyu wa Shakahola hindi ya kuhanika kwa ngero ino. Every officer of whatever agency who has a role in this through action or inaction, conduct or misconduct, will be brought to justice without exception. And we are not going to look for junior people to hold accountable. We will hold everyone accountable. Akihuthira mweke yo Kindiki ni ahinyiririe ati gutiri abitha no umwe wa ugitiri na thirikari mekuhonoka guoko gwa thirikari hari kungethanira na aria magondereire wira-ini wao. Noguo makihotithia umwe kwirwo munene Paul Mackenzie gutabania ngero ino mbere ya kuhithuka thutha-ini. The National Police Service, not the entire service, but some officers will have a case to answer, and other organs of security. I believe even the judiciary, some officials will have a case to answer at some point, and we'll get there. Kuringana na Kindiki, maabitha urangiri ni mare na riboti cia kuigana kurugamia na guthaitira kuhaneka kwa ikuo ici, no maabitha acio makigonderera wira-ini wao, kuria gwetete riboti iria yandikithirio ni ene mugunda uyu wa Chakama Ranching mwaka-ini wa 2021 ta gukorwo yahithuritie ciiko ici iria ciathiaga na mbere mutito-ini uyu. There was a report at Langobaya police station in 2020. It has never been acted until today. And this report was particularly about the activities in Shakahola forest, meaning if the kind of effort which had been done previously could have been done on this particular report, maybe the Shakahola massacre could have been prevented or at least mitigated. Kindiki ningi ni orotire ruhonge rwa magoti mweneyo na gukorwo rwahotithirie Mackenzie gutabania ciiko ici cia uragani kuona mbere ya kuhithuka kwa ngero ino anaikio ngono maita matatu na akahingurirwo thitango ngurani mbere ya kurekererio na bodi iria Kindiki augite ni gubatara kurorwo weru niguo guthaitira ekuirwo ciiko cia gikiro ta giki gutukana ringi na muingi. In my view, I don't see the basis why in the first instance where a fellow who was indoctrinating children entered into a plea bargain simply because we can't ask the prosecution questions because they're independent, and then the judge sets them free to cause more danger and harm to the society. Akihinyiriria murugamo wa thirikari gutigirira aria othe manyitire itemi hari ikuo ici ni mangetherwo nao kiwatho. Kindiki ni ahinyiriirie bata wa kunyabara makanitha bururi-ini niguo guthaitira gugecokera ringi gwa ciiko ta ici guo kwagiukirira aria makoretwo makiuria thirikari irekererie makanitha kunyabara. So for those who are saying we must retreat and leave this space and leave it completely and let the religious organizations manage themselves, we will not. Because when this all happens, like in this case, the blame squarely lies on the government of Kenya, not on any other person. Girivotera Kameme TV, jitagwo Mohoro wa Gunya. Na riu tuhugukire ciigie ugima wa mwiri. Uthuthuria wa ica ikuhi guku bururi-ini wonanitie ati gatagati ga family 10 muthuri na mutumia aria mari thiini wa kihiko, family igiri ikoragwo na thina wa kugia mwana kumana na itumi itiganite. Ona kuhana uguo kuri na njira itiganite cia guteithiriria family ta ici kwigira ciana, imwe ari surrogacy kuria muthuri na mutumia mahuthagira mwiritu kana mutumia ungi kuohanda niguo magie na mwana. Kaingĩ muciĩ ũtarĩ ciana ũgucagĩrĩria mĩario ya mĩhehu na ciũria, na ti kaingĩ ndereti ya kwaga ciana yaragĩrĩrio kĩng'ang'a-inĩ ĩtegũcũngĩrĩria nguraro cia ngoro kũrĩ magana ma bamĩrĩ iria itarĩ na ũhoti wa kwĩgĩra ciana.
Gũkũ bũrũri-inĩ harĩ bamĩrĩ 10 harĩa mũthuri na mũtumia marageria kũgĩa ciana, bamĩrĩ igĩrĩ itikoragwo na ũhoti wa kwĩgĩra ciana. Thĩna ũrĩa kũringana na ndagĩtarĩ Justus Nondi ũcũngagĩrĩrio nĩ itũmi itiganĩte. The number one cause of infertility in our setup is infections. What happens is that infections damage the tubes and cause the tubes to be blocked, and because of that then the egg is not able to flow in well to the uterus. Lea Waja Kameme nĩ mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 30 na ona gũtuĩka arĩ na mwana wa mĩaka 9, arauga nĩoĩ kĩgirĩko gĩa bamĩrĩ iria itarĩ na ũhoti wa kwĩgĩra na ciana, agĩtarĩria ũrĩa mũthuri na mũtumia arata a hakuhĩ mũno na bamĩrĩ yake mamwĩhoete kũiyũkia ũreri wa mwana wake kana gwĩtĩkĩra kũmateithĩrĩria gũkuua nda na njĩra ĩrĩa yũĩkaine ta surrogacy. She has tried all procedures and she wouldn't get the baby, and the only solution is someone to carry the baby for her. Ndagĩtarĩ Justus Nondi nĩ aratarĩria mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga kũrĩ bamĩrĩ iria irateithĩrĩrio na njĩra ya surrogacy kwĩgĩra na mwana. It means basically taking eggs of a woman and the sperms of a man and mixing them outside the body. Then when the baby starts developing, we then transfer the developing baby, we call it embryo, into the uterus of the woman. Waja arauga ndangĩaheanire mwana wake na itua rĩa gũteithĩrĩria kana kwaga gũteithĩrĩria bamĩrĩ no rĩarĩ iritũ mũno, no mĩaka 2 thutha ũcio akauga nĩ iguithĩkĩte gũtacũkia ikinya rĩa kũhe bamĩrĩ ĩno gĩkeno kĩa mwana. I'm really concerned, especially for the women who don't have kids out here and they really want to have their own kids. I'm really concerned. I wouldn't mind helping. Surrogacy ti ũndũ mũgeni mũno, ica ikuhĩ namba ya airĩtu kana atumia arĩa marerutĩra kwĩheana gũkuua nda kũrĩ bamĩrĩ iria itarĩ ciana ikĩongerereka o mũthenya. I have about 5 women who would actually love to be surrogates. Mũtaratara ũyũ ona kũhanũrwo ũguo ũkaga na ngarama ya marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ. Bamĩrĩ imwe ikĩrĩha gatagatĩ ga ciringi 200 na 700 gũthiĩ na igũrũ kwĩgĩra na mwana. For commercial purposes, one would have to discuss this now one-on-one with the prospective parents or prospective couple and agree on a number of things. Remember, as a surrogate, you will basically just be having the womb rented. Ũyũ nĩ ũtaaramu wa gĩscience ũrĩa kaingĩ ũhĩngĩcanaga na mathomo ma kĩndini, amwe a atongoria arĩa twaranĩirie nao magĩkĩrĩra mĩhaka maũndũ ma science na ũciari. By the time a child has been conceived into her mother's womb, she should be respected and to be left to grow according to God's will, not begin bringing other artificial issues of transferring her and all that. Kwa mfano bibi na bwana wakawa ni wenye kubaliana, ikawa kwamba hawa hawezi kupata mimba na mmoja akashika mimba, yani huyu mama ikachukuliwa mali ya mwanaume na ikawekwa kwa huyu ambaye kwamba ni bibi yake, kwa hivyo hiyo inaweza kubalika, lakini ya third party kwa Uislamu hiyo inakuwa ni haramu. Otaguo watho ũkoniĩ njĩra ĩno ya ũciari gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ na mĩanya mĩingĩ ĩrĩa mawakiri na ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ ciendekithĩtie ũthũrimwo kerĩ nĩguo kũgitĩra mĩena yerĩ gatagatĩ ga bamĩrĩ ĩrĩa ĩrenda mwana na mũndũ ũrĩa ũramakuĩra nda. Even the people who are offering to carry the children for the person who needs it, they also need to be protected in a way that they are not abused, they are not commercializing it, in a way that they can't carry a baby every year. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Tĩtagwo Ngina wa Waduro. Nĩ ngatho mũno makĩria Ngina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩ wega mũno makĩria mũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ nginyanagia na rĩu twĩtĩkĩrie tũkorwo tũgĩkiria oro rĩngĩ no twĩna riboti makĩria wona twacokereria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ thiĩ na mbere gũtũcagũra.
geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu ngima ni tupike. We, mimi naenda kwa dhahabu kuchukua loan ni buy nduthi yangu. We, nataka pesa ya kujenga kibanda yangu. Na mimi nataka pesa nilipe mtoto wangu school fees. Nataka pesa niongeze stock. manzi logbook yangu itanisimamia nichukue nayo loan. Pia sisi mama wa chama tunapewa loan na dhahabu, twendeni. Na mimi nitachukua loan na title deed yangu. Dhahabu, mikopo rahisi kwa kila mtu. Malipo ni nafuu dhahabu, Microfinance Bank. Upgrade life yako leo na Dhahabu Microfinance Bank. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is around. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaini. Na riu reke turike thiini wa bitika iharo-ini na mahenya ma gutua ng'ongo ma Dakaine thutha wa kwaga gwa kahinda ka miaka 3 riu mwaka uyu magatabanio tariki 16 mweri wa kenda. Ahaririria a mahenya maya na maria mahanikagira kaunti ya Murang'a mugite ni gikeno gucokereria kwa mahenya maya makiuga ukoragwo uri mweke wa gukuria atengeri na njira nene. Wiyandikithia ni wambiririe wa atengeri. We ask for the support of all athletes to come and use this as a training ground, as a training event for the even bigger events. We'll ensure that the conditions are up to the best possible standards. With the announcement of the 17th edition, Athletic Kenya hopes to get more current drivers, Abel Kiruis, and many Kamaus. We would like to urge more athletes to participate in this event and showcase what they are made of. We are proud to be associated with the Dakaine Half Marathon, the people of Murang'a County, including the county government led by His Excellency Dr. Irogo Kang'ata. We are really supporting this event, and we welcome all athletes from all walks of life from this country, even outside the country, to come and grace that event on 16th September.
Na riu timu cia athaki matakiritie miaka 20 ya mubira wa gonya no marathie na mbere na gwikinyia guku bururi-ini riri mbitika icitanyitwo kwambiriria muthenya wa Jumamothi kiharo-ini kia Nyayo Kenya. Turarugamirirwo ni timu ya Chipu aria nio wateteria gikombe giki na megukorwo rungu rwa kocha Curtis Olago Scotland, Uruguay na mabũrũri ma ica ikuhi gwikinyia. It's a really exciting tournament for us. We've obviously had a tough Six Nations, but there was a lot to build on from it, and another opportunity now to get a good 4 games in and see where we can go from there. And obviously the goal is to win it. We've done everything we can to prepare for it. Not left any stone unturned. So we've come here fully ready. So yeah, really exciting opportunity for us. So this is our first time into the country, so it's been great tonight to get such a great welcome from the folk there, the dancers there. We're really looking forward to playing in the competition. We've been training really hard over the last 4 or 5 weeks, and the boys are ready to go and play in the tournament. One of our biggest goals is to really embrace the culture of Kenya, not only enjoy the rugby but also to embrace the cultural opportunities that playing in a tournament like this also provides. So yeah, boys are really excited about being here and looking forward to playing some good rugby in our games coming up in the next few weeks. Na hau niho tugukorwo tukihingira mohoro maitu utuku wa umuthi ngagucokeria ngatho we wakorwo gitwarana hamwe na ithuĩ kuma riria twambĩrĩirie mutamburuko wa mohoro. Ni wega muno makiria na handu-ini ha aria othe makorwo makinyita itemi o riothe gutigirira mohoro maya ni magukinyira wega. Giaina utuku mwega. Mutawari witu na njira ya shiko utuku wa umuthi auma wagaki wa muthoni. Ritwa riakwa ni Mumbi wa Shege. Utuku mwega, nitwirigane. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Kiririkano kia mutigaire Dr. Augustine Muchai Muchori kuri tariki 14 mweri wa Julai mwaka wa 2021 family itu